Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Шановні отці, ваші екселенції, ksiądz biskup Юрій, святари, литургичная служба алтаря, дорогие братья и сестры, парафяне и гости, переживаем великую урочистость у воскресения нашего Пана Иисуса Христа. И тому одразу хотелось вам скласть самые наилепшие пожелания разом с бискупом Юрием Божьего благословения, и как у воскреслый Христос завсёды был с вами, как наполнял ваше сердце, ваше життя. И то, что Христос сказал до своих апостолов, когда пришел до их, а они там были, у вечернику, после своего з мертвых повстания, Он сказал им: «Супокой вам». Тому нехай Христовый супокой пребывает в наших сердцах, а с нами там, где мы щодня знаходимся, працуем, odpoczywaем, вучимся. Сьогоднішній світ вельми чекає на супокой, на згоду, ну а без нас это не відбудеться. Тому нехай Христос у воскреслий, як казав Папа Францишек, що той, хто дозволяє Христу докрануться себе, наново становиться молодостю Єсуса Христа, який з'являється найпригожейшою молодостю цього світу. Тому будьте завсёды молодими, не стареть, ну принаймні душою. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Супокой вам. У гэты великодны час радасці і праслаўлення, Бог збірае нас сёння в этой святыні з нагоды пасвячэння новага аргана, інструмента, які будзе ўпрыгожваць нашу літургію і дадаваць ёй велічы і ўрачыстасці. Таму шчыра вітаем у нашай супольнасці нашага шаноўнага мітрапаліта, яго эксцэленцыю ксяндза арцыбіскупа Юзафа Станеўскага, які узначальвае гэту цэлебрацыю і пасвенціць новы арган для нашай святыні. Вітаю таксама біскупа Юрыя, генеральнага вікарыя нашай архідыяцэзіі. Дзякуй, Ойча, што знайшлі таксама час, каб разам з намі памаліцца. Вітаем шчыра сакратара ксяндза мітрапаліта, ксяндза каноніка Юрыя Ясевіча, таксама ксяндза Паўла Эйсманта. Дзякуй за прыбыццё, супольную малітву. Вітаем таксама нашых айцоў. Асаблівае слово прывітання кірую да Владзіміра Васильевича Неўдаха, дацэнта кафедры музычнай педагогікі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, галоўнага арганіста нашай архікатэдры, который сёння будзе здзяйсняць музычнае суправаджэнне гэтай святой імшы, таксама запрэзентуе нам новы арган праз невялікі канцэрт. Дзякуй таксама і вам, што згадзіліся і прыбылі на гэтую нашу урачыстасць. Вітаем усіх прысутных тут, парафіянаў і гасцей, сясцёр нашых,
любимых шарытак. Цешымся, што вы з намі таксама сёння ёсць. Гэтую святую імшу цэлебруем у наступных інтэнцыях. Я малюся як падзяка Богу за жыццё з просьбай аб далейшай дапамозе для Крыстыны. Айцец Юрый моліцца за Віталія, аб навяртанні, аб здароўі для яго блізкіх, аб поспехах у працы і Божым благаслаўленні. Айцец Сергей даручае Божай міласэрнасці памерлага Эмільяна, 38 гадоў пасля смерці, Леантину, Уладзіміра, Зофію і Пятра. І таксама нашай малітвай атуляем Наталью Клімаву з нагоды дня нараджэння, патрэбных ласках, і таксама молімся за Івана аб паяднанні з Богам і ўсіх патрэбных для яго дарах Духа Святога. А я молюся за всіх вас, за всю супольність парафіальну, за отцов. І так уже склалося, що ми завжди молимося об покликаннях. Сьогодні ксьондз Павел Ейсман таки вміє грати так само на органах, а з'являється директором Католік Бай, Католік Мінськ і ще много має функцій. Каже, а от чи молимося ми за органістів? І об покликанні молодих, не тільки молодих людей, а здольних тих, які вміють грати, бо сьогодні легче, як кажуть, ксяндза знайти на парафію, чим органістова. Тут в Мінську нас трохи є, але отак, як на вёсках. Тому молимося так само сьогодні за органістів нашої архідієцезії, які надають пригожость нашої літургії під час святої мши, ну і не тільки. Завсёды, як адзываецца орган і прыгожы спеў, творыцца і маліцца хочацца. Таму малюся сёння пры гэтай нагодзе за ўсіх, хто упрыгожвае нашу малітву спевам і прыгожым граннем. Так, як казаў святы Аўгустын, так, хто спявае, той 2 раза модліцца. Таму, если есть возможность, пойте, спявайте, будет подвойная молитва. Дорогие браты и сестры, мы збираемся сегодня у этой святыні поблагословить новый орган, які адгэтуль будзе упрыгожваць літургію і гучаць у гэтым касцёле. Выкананне музыкі падчас святых цэлебрацый кіруе нас перадусім да ушаванавання Бога і асвячэння людзей. Гук аргана з'яўляецца прыгожым знакам новай песні, якую мы павінны спяваць Богу. Паводле святого Аўгустына, калі мы сумленна жывем, з радасцю прымаем наказы Божай волі і праз узаемную любоў выконваем запаведзі, тады і спяваем новую песню для Пана. Просім таксама, каб Бог паслаў сваё шчодрае благаслаўленне тым, дзякуючы чыім намаганнем гэты цудоўны інструмент з'явіўся у гэтай святыні. І тым, хто, іграючы на гэтым аргане, будзе праслаўляць Хрыста, валадара сусвету. Молімся. Вялікі Божа, Ты хочаш, каб людзі служылі Табе з радасным сэрцам. Таму мы дазваляем, каб на Тваю хвалу гучала музыка і інструменты. Ты даручыў Майсею падрыхтаваць трубы, каб яны гучалі падчас урачыстага ахвяравання. Твой абраны народ праслаўляў Тваю хвалу гукам флейты і арфы. Твой сын стаў чалавекам і прынёс на зямлю песню хвалы, якая навекі гучыць у небе. А апостол заклікае нас, каб мы праслаўлялі Цябе ад усяго сэрца. У гэтую урачыстую хвіліну просім Цябе, паблагаславі гэты арган, каб гучаў на Тваю хвалу, каб нашыя сэрцы ўзносіліся да Цябе. Як шмат галасоў яднаюцца ў адзін гук, дазволь таксама і нам, членам касцёла, з'яднацца ва ўзаемнай любові і братэрстве, каб мы разам з усімі анёламі і святымі згодна спявалі Табе гімн вечнай хвалы. Праз Хрыста, Пана нашага.
Обудися, орган, святий інструменте, обвещаючи хвалу Бога, нашого Отця і Створителя. Орган, святий інструменте, прославляй Єсуса нашого Пана, який для нас помер і воскрес. Орган, святий інструменте, прославляй Духа Святого, який оживляє нас Божим подихом. Орган, святий інструменте, занеси наш спів і наші просьби до трону Марії, Маті Єсуса. Орган, святый инструменте, допоможи верникам дяковать Христу, умацовывай у веры тех, кто переживает тяжкости, и своим гуком упригоживай молитву христианам.
Твой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки береш на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наш Иисус Христе, с Духом Святым ухвалим Бога Молимся. Боже, Ты неспинно помножаешь проспрос детей Твоего костела. Да поможи Твоим верным добросумленно выконывать христианские обовязки, якие усклавно их приняты з верою сакрамент. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читание книги Деев апостолов. У день Пятидесятницы устал Петр разом с 11 и промовил моцным голосом до их: «Мужи Израиля, выслухайте гэтыя словы. Иисус з Назарету был мужем, якого Бог показал вам у силе, цудах и знаках, что Бог учинил праз яго сярод вас, як и сами ведаете. Вызначальная воля и прадбачанне Божие выдала яго, а вы, укрыжаваўшы руками бязбожных, забілі яго. Але Бог уваскрасіў яго, вызваліўшы ад мукаў смерці, бо немагчыма было, каб яна трымала яго. Давід жа гаворыць пра яго: «Я заўсёды меў Пана перад сабою, бо ён праваруч мяне, каб я не пахіснуўся. Таму усцешылася сэрца маё, і ўзрадаваўся язык мой, і цела маё будзе спачываць у надзеі, бо не пакінеш душы маёй у адхланні, не дасі святому Твайму убачыць тленне. Ты даў мне пазнаць дарогі жыцця, Ты напоўніш мяне радасцю перад абліччам Тваім. Мужы і браты, дазвольце мне сказаць вам адкрыта пра патрыярха Давіда, які памёр і пахаваны, і магіла ягоная знаходзіцца сярод нас па сённяшні дзень. Будучы ж прарокам і ведаючы, што Бог прысягнуў яму пасадзіць на ягоным троне патомка ягонага. Ён прадбачыў і казаў пра ўваскрасенне Хрыста, што не засталася душа яго ад хлані,
і цела ягонае не ўбачыла тлення. Гэтага Езуса уваскрасіў Бог, чаму усе мы сведкі. Вось, узнесены правіцаю Бога і атрымаўшы ад Айца абяцанне Духа Святога, Ён выявіў тое, што і вы бачыце і чуеце. Гэта Слово Божае. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Сказаў я Пану, Ты мой Пан. Пан частка спадчыны маёй і келіха майго, і Ён лёс мой трымае. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Благословляю Пана, які даў мне параду, бо і ноччу вучыць мяне маё сэрца. Пана заўсёды маю перад сабою, бо Ён праваруч мяне, я не пахіснуся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, і цела маё будзе спачываць бяспечна. Бо не пакінеш душы маёй у адхлані і не дасі святому Твайму бачыць тленне. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Ты дарогу жыцця мне пакажаш, паўната радасці перад Табой.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. У той час жанчыны, хутка адышоўшы ад магілы, са страхам і вялікай радасцю пабеглі паведаміць вучням ягоным. І вось Езус, выйшаўшы ім насустрач, сказаў: «Вітайце!» Яны ж, падышоўшы, абнялі ногі ягоныя і пакланіліся яму. Тады кажа ім Езус: «Не бойцеся, ідзіце, паведаміце братам маім, каб ішлі ў Галілею, там мяне ўбачаць». Калі яны былі ў дарозе, некаторыя з варты прыйшлі ў горад і паведамілі першасвятарам пра ўсё, што сталася. Тыя сабраліся са старэйшынамі, параіліся і далі жаўнерам даволі шмат сярэбранікаў, кажучы: «Скажыце, што вучні ягоныя прыйшлі ўначы і выкралі яго, калі мы спалі. І калі гэта дойдзе да вушэй намесніка, мы пераканаем яго і ўратуем вас ад непрыемнасцяў». Яны ж узялі сярэбранікі і зрабілі так, як іх навучылі. І разнеслася чутка пра гэта сярод іўдэяў аж да сённяшняга дня. Гэта слова Пана. Ваша Экселленция и глубокоповажанный арцебископ Юзов, митрополит Минско-Могилевский, глубокоповажанный отец Петр, региональный викарий, айцов кармелитов босых на Беларуси, дорогие браты у святарстве, сестры законные, любые у Христе Пану, сестры и браты. Христос у воскрос! Гэтыя словы гучаць па ўсёй зямлі, асабліва ў гэтыя дні, калі увесь хрысціянскі свет адзначае велікодныя святы. Мы ўжо адзначылі Пасху, праваслаўныя цэрквы адзначаць ужо ў бліжэйшую нядзелю. І сёння мы, кажучы гэтыя словы, мы не проста прамаўляем гэтыя словы, але мы вызнаём галоўную праўду веры пра тое, што Христос уваскрос з памерлых. Мы з вами ўжо разважалі на працягу ўчарашняга дня, разважаем і сёння пра тыя падзеі, якія адбыліся 2000 гадоў таму назад у Єрусаліме, калі Езус Христос прынёс самога сябе ў ахвяры за нас, за нашыя грахі. Калі Ён памірае на крыжы для нашага збаўлення і на трэці дзень паўстае з мёртвых. Сапраўды, мы, калі чытаем Святое Пісанне, калі мы чытаем Евангелие, то знаходзім там вельмі шмат інфармацыі пра тое, што Езус Христос прадказваў сваю муку і смерць. Мы чытаем пра гэта і ў прароцтвах Старога Запавету, пра цярпенні слугі Яхве, пра усе гэтыя катаванні, якія павінен быў перанесці на сваёй уласнай скуры, так назовём, Божы Сын. Мы чытаем пра то, як Езус, які рабіў шматлікія цуды, які навучаў пра Божае валадарства, які здзейсніў вельмі шмат розных знакаў, якія знялі усялякія сумненні ў яго вучняў, у апосталаў, калі яны бачылі цуды, яны былі ў захапленні, яны бачылі тую агромную сілу, моц Езуса, калі ён уціхамірвае буру, калі ён ходзіць па вадзе, змяняе законы прыроды па сутнасці, калі ён перамяняе ваду ў віно ў Кане Галілейскай, калі ён размнажае хлеб на пустыні, што абсалютна немагчыма, нават сённяшняя сучасная навука не можа ніяк гэта растлумачыць. Яны это бачылі. Яны бачылі, як ён адным словам лечыць хворых, выганяе злых духаў,
воскрешає померлих, дочка Яїра, Лазар, якому він каже, вийди з гробниці, і він виходить. Яны все це бачили, ведали, і у їх не було яны теоретично ўсё гэта разумелі, але яны не маглі это прыняць. Ну, па-чалавечаму, ну як это? Такі магутны, усемагутны, то што? Ён не можа зрабіць вот так пальцам і все гэтыя ворагі, яны рассыплюцца. І таму казалі яны яму, не кажы так. І Езус яшчэ Петра дакарае, кажа, што ты кажаш, ты не разумееш гэтыя рэчы, гэтыя справы. Павінен сын чалавечы прайсці праз гэта. І мы разважаем асабліва ў пасхальны перыяд, навошта, для чаго? Для таго, каб паказаць сваю найбольшую любоў да чалавека. Бо Бог прыняў чалавечую натуру, і ён стаў адным з нас, вот этим Эммануэль, Богам з намі, калі ён становіцца чалавекам, яшчэ ва ўлонні Марыі, у момант яе беззаганнага зачацця, калі ён нарадзіўся у Бэтлееме, у той стаенцы бэтлеемскай, ён прайшоў увесь шлях жыццёвы чалавека, кожнага з нас. Ён прайшоў і радасныя, прыгожыя моманты. Ён прыйшоў і праз цярпенне, праз непрыняцце, праз здраду вучня, праз несправядлівае абвінавачванне, праз насмех, калі на яго накінулі цярновы вянец, насмеваліся з яго, праз крыж, праз эту муку. Ён прыносіць сябе на алтары, ён памірае мучаніцкай смерцю, назовем яе нават ганебнай смерцю, але гэта смерць становіцца смерцю святою для нас, таму што гэта ахвяра за збаўленне чалавека, і не абстрактнага чалавека, не роду людскога чалавецтва, якое страціла рай, якое праз першародны грэх не магло ўжо, ні адзін чалавек не мог бачыць, аглядаць Бога тварам у твар, але за збаўленне кожнага з нас. По імені. Бог ведае нас по імені, і Ён памірае на крыжы, Ён праходзіць праз гэтыя цярпенні добравольна ў муках, але каб мы атрымалі збаўленне. Мы, я, кожны з нас можа назваць сваё імя і сказаць, так, Езус памёр для мяне, і Ён уваскрос. Уваскрос з памерлых, разарваўшы путы смерці. Смерць больш не мае ўлады над чалавекам, і гэта ўваскрасенне Хрыста дае нам надзею. Чаму мы кажам, што хрысціянства, не гледзячы на смутак крыжа, гэта рэлігія радасная, таму што яна напаўняе надзеяй наша сэрца. Пастыр нашай дыяцэзіі, калі распачынаў імшу, ён сказаў, што адным са слоў, якімі звяртаецца Езус да вучняў пасля ўваскрасення, былі словы «супакой вам». І Езус дае супакой у наша сэрца. Супакой. Бо кожны з нас ведае, так, наше жыццё тут на зямлі, яно не з'яўляецца такім жыццём у цеплічных умовах. Наше жыццё – гэта таксама нясенне крыжа, гэта і нашы праблемы, перажыванні, цяжкасці, гэта нашы хваробы, з якімі мы сустракаемся, можа таксама якія-небудзь псіхалагічныя болі, які задаюць нам блізкія. Усё гэта ёсць. Мы ведаем, што наше жыццё тут на зямлі, яно не будзе трываць бясконца, але мы ведаем, што тое, што мы называем словом смерць, яно не выклікае ў нас, у хрысціянаў, страху, бо мы ведаем, што гэта толькі пераход. Пераход у іншае жыццё, якое адкрыў нам Езус. Так, як Ён уваскрос з памерлых, так і мы уваскрэснем, і гэта напаўняе нас надзеяй на гэту будучае вечнае жыццё. Гэта дае нам натхненне жыць з вераю, з любоўю, старацца практыкаваць тое, да чаго заклікаў Езус Хрыстус. Мы разважаем пра з мёртвых паўстанне Пана. Учора мы узгадвалі першыя людзі, якія даведаліся пра тое, што Хрыстус уваскрос. Это былі жанчыны, якія прыйшлі ўжо в нядзелю раніцай, прыйшлі, каб намасціць цела Езуса, якое праляжала ў магіле з пятніцы, но бо быў шабат, дзень суботні, нельга нічога рабіць. І вось яны прыходзяць і бачаць пустую грабніцу.
Мы таксама, калі прыходзім в наш храм, калі прыходзілі ў Великую Пятніцу, в суботу, то бачылі, там лежала фігурка Езуса, які знаходзіўся ў грабніцы. Я чамусьці узгадваю сваё дзяцінства, калі мы прыехалі в касцёл у Великую Пятніцу. Я помню, мне так спадабалася, так прыгожа выглядаў гроб пана. І пазней мы прыехалі ў нядзелю на Пасху. Я не помню, колькі мне магло быць гадоў, але помню, што мне штосьці там, мне чагосьці там не хапала ў гэтай грабніцы. И я кажу, что, а где фигурка, ее что, украли или куда это делось? И там таки старейший у нас был пан Роман, старейший министрант. Он каже, не, ну Езус же ж воскрос. Его з померлих, його тут нема, эта гробниця пустая. Але мені так складано було повірити, чому вот так фігурка класно там лежала і гляделась, і її нема. Так само і жанчини, вони прийшли збентежені, як нема, що сталося? Нават калі ўбачылі першы раз Езуса, то можа это садоўнік, можа ты яго украў, дзесьці вынес, палажыў, скажы нам, аддай, мы зробім все, што трэба. Пачулі сёння ў Евангеліі. Распавядаюць пра тое, што ён уваскрос. Не, трэба падкупіць жаўнераў, каб казалі, што выкралі цела Езуса. Бо сапраўды, это была такая інфармацыя, з якой складана было людзям нейкім чынам так складана было зразумець, і потом складана было з гэтым неяк, пагадзіцца, як это так. Это цуд, і гэта найбольшы цуд. Але мы ведаем, што не толькі жанчыны, яны пайшлі, расказалі вучням, Езус з'яўляўся вучням, это Христофанія, з'яўленне ў воскрослага Хрысла, яно было моцным аргументам, які прамаўляў, што так, ён уваскрос. Нават апостол Тамаш, які не бачыў нічого, він каже, як іншыя такой эйфарыі, можа, ў такім энтузіязме распавядаюць, ён уваскрос, яго нема. Але Тамаш каже, пакуль я сваёй рукой не памацаю, не дакрануся, пока не вкладу яе в рану, я не поверу. Так, мы ведаем, кожны з нас ведае сябе, мы такія людзі, маем такую псіхалогію, што нам найлепш, найлягчэй поверыць тады, калі мы памацаем, пакаштуем, панюхаем, правда? І тады нам ужо неяк лягчэй. И Иисус з'является, каже, Тамаш, вот мои раны, на, вкладай руку в мои раны, не будь неверуючим. Ты, як і іншыя, павінен быць перакананы і сведчыць пра воскресенне. І гэтыя людзі пайшлі па ўсім свеце. Яны сведчылі пра воскрослага Хрыста. Адно з такіх сведчанняў мы сёння пачулі ў першым чытанні, это быў урывачак з кнігі дзеянняў апостальскіх і пропаведь Петра, які прапаведуе, распавядае габрэям пра тое, што сталася. І сведчанне і пропаведь тых першых хрысціян адрознівалася, можа, ад таго, што патрабуе сённяшні свет. Пётр вельмі коротка кажа. Езус, які рабіў цуды, які прайшоў, які прапаведаваў, пра што вы добра ведаеце, вось той, которого забілі, прыбілі да крыжа, ён на трэці дзень уваскрос, мы з'яўляемся сведкамі, і мы вам праз гэта распавядаем, кажам і сведчым. І гэта было першае сведчанне, слова. Сёння это сведчанне разышлося па ўсім земным шары. Сёння напэўна, няма чалавека, які б не чуў такога спалучэння слоў, як Езус Христус. Як адносіцца да гэта, гэта іншая рэч. Але тэорыя, яна даходзіць, яна разышлася вельмі шырока, і тыя людзі, якія жывуць у сцісла, напрыклад, ісламскіх краінах, буддыйскіх краінах, яны ведаюць пра існаванне Езуса. Можа, адносіны іншыя. Сёння чалавек так, як і тады, ён ведае пра Езуса Хрыста, але патрабуе сведчання хрысціянаў пра Хрыста ўваскрослага. Пра Хрыста, які нясе гэтаму сучаснаму свету сапраўдную надзею. І гэта заданне кожнага хрысціяніна. Это не заданне тых людзей, якія жылі 2000 гадоў назад. Бо каб яны яго не споўнілі, каб наступныя пакаленні не пераймалі эту місію, мы б з вами не ведалі пра Езуса. І таму наше заданне эту інфармацыю даносіць, бо як мы кажам. А зараз будзе такая маленькая адыход ад пропаведзі для тых, хто спіць. Христос уваскрос! Абудзіліся трошачку. І гэта тая інфармацыя, якую мы несём сучаснаму чалавеку. Мы несём яе словам. Слова – это галоўнае у пропаведзі Евангелля. Слово мае розныя формы. Так, мы можам камусьці расказваць пра гэта. Мы можам казаць пра пэўныя рэлігійныя рэчы. Перш за ўсё тады, калі мы прызнаёмся да сваёй веры і кажам, так, я чалавек веруючы, але калі хтосьці нас запытае, я магу яму растлумачыць.
Проповедь, напрыклад, была ў савецкія часы, калі нельга, мы не мелі дзеці і магчымасці прыходзіць на катэхезу, то старэйшыя людзі распавядалі, расказвалі, мы там, помню, пісалі в зшытачках, нашы бабулі, дзядулі, мамы і таты, яны нам пераказвалі, гэта было сведчанне словам. Сёння это актуальна таксама, калі мама і тата маюць абавязак прывесці сваіх дзетак на катэхезу. Яны удзельнічаюць у слове, просто гэтым словам ужо, можа, гэта слова несуць айцы-кармеліты, сёстры-шарыткі, якія в этой парафіі так актыўна працуюць. Яны несуць это слово, але заданне бацькоў прывесці, даць магчымасць, шанс сказаць, зрабіць это даступным. Бо як часам бывае, ой, нема часу, нема магчымасці, все такія занятыя. Як у знаёмых пытаюся, кажу, то ўжо ж прыйшоў час, вот, каб на катэхезу хадзіць, да першай камуніі пачынаць вучыцца, дачушцы вашай, яны кажуць, яны настолькі занятыя, што абсалютна ў гэтым нема часу. Ёсць час на секцыі, на нейкія там кружкі, на все, а вот уже тут, і тут мы просто ставім пытанне, якая ёсць іерархія нашых каштоўнасцяў. Наступная рэч нашага сведчання пра ўваскорслага Хрыста сучаснаму чалавеку – гэта нашы ўчынкі, наша жыццё. Жыццё, якое выплывае з нашай веры. Жыццё, якое фундаментам, падмуркам ставіць тыя прынцыпы, якіх навучаў нас Езус Христус. Это тыя Божыя запаведзі. Хоць і сучасны свет вельмі часта рэдукуе гэтыя запаведзі, падпарадковвае іх сабе. Божыя запаведзі незменныя, як Езус сказаў, я прыйшоў выканаць законы, ані йота, ані маленькая літарка, нават крэсачка не зменіцца в законе, а сённяшні свет выбірае толькі тыя запаведзі, якія яму падабаюцца, якія не падабаюцца, змяняе, і так жыве чалавек, як бы Бога не было. Таму хрысціянін прымае вучэнне Хрыста і вучыць гэтаму іншых, і сваім прыкладам, сведчаннем і падказкай іншаму чалавеку, калі які знаходзіцца ў якім-небудзь памылковым, можа, падыходзе да гэтых справаў. Сведчанне – гэта і наша малітва, на якую мы знойдзем час. Это нават і знешняя праява, это і крыжык, які мы носім, абразік, які можа быць. Можа, жанчына адкрые сумачку на работе, а там ёсць малітоўнічак ляжыць. А што это у тебя за кніжачку ты такую носіш замест касметички? А вот это вот то і то. І это можа быць таксама пачаткам такой проповедзі. Сапраўды, мы ніколі не ведаем, пра што, праз якія рэчы, праз якія чыны Бог можа прамовіць да сэрца чалавека. Нават і без слоў можа быць наше сведчанне. Сёння, на пачатку гэтай прыгожай літургіі, пастыр нашай архідыяцэзі, арцыбіскуп Юзеф, абудзіў арган, новы арган. Мы нават не называем асвяціў, так, асвячэнне, это цэлы абрад, але вот чамусьці вот такі ёсць тэрмін, ён існуе, старажытны тэрмін, мне вельмі падабаецца. Абуджэнне аргана. Ён абудзіўся для таго, каб славіць Пана Бога ў святыні. Але праз музыку, праз спевы таксама мы можам сведчыць пра ўваскрослага Хрыста. Калі мы спяваем в касцёле, калі ёсць, напрыклад, канцэрт арганнай музыкі. Я ведаю шмат людзей, многіх ведаю тых людзей, якія першы раз у жыцці зайшлі ў каталіцкую святыню тады, калі сябры паклікалі іх на канцэрт арганнай музыкі. І чалавек адзін, вот ён так дакладна казаў, што говорит, я ніколі не задумаўся, мне было уже в двукосці яго цытата, мне было по барабану. Все это. Мне это ніколі не абходзіла, не цікавіла. Але кажуць, пашлі сходзім на канцэрт, это будзе арганная музыка. О, арганная музыка, напэўна, там будзе штосьці цікавага. Мы прыйшлі, сели, граў арган, называлі нейкія творы. І кажа, што падчас вот этой музыкі просто мы правялі добры час, але штосьці ў яго сэрцу зварушылася. Кажа, прайшло трошечку часу, і мне захацелася яшчэ раз увайсці ў той самы будынак. Ён яго так называў. І кажа, раз, другі, трэці, і паступова ён стаў вельмі актыўным католікам. Таму сёння таксама мы удзельнічаем у такой цудоўнай урачыстасці абуджэння, асвячэння аргана, але і гэта адна з формаў таксама сведчання пра ўваскрослага Хрыста. Таму нават калі ёсць які-то, напрыклад, канцэрт арганнай музыкі, то не бойцесь паклікаць людзей, хоць яны не ведаюць, што такое касцёл, яны не, можа, абсалютна далёкія ад веры, але праз гэта яны таксама Бог можа дакрануцца да іх сэрца. Мы ніколі не ведаем, дзе і калі. Сёння мы кажам аб тым, што сучасны свет сапраўды як бы так сашоў з ума, ёсць такія нават фразы, ёсць всюду войны, всюду напружанасці, але Христус, які казаў супакой вам,
Ён уваскрос з памерлых, і Ён дае супакой. Мы асабліва молімся ў гэтыя дні аб супакой у сэрцы чалавека, аб супакой у сем'ях нашых, аб супакой паміж усімі намі, і таксама ўжо пазней аб супакой паміж народамі, краінамі, бо гэта вельмі патрэбна, важна, але наша малітва – гэта адна з такіх таксама сучасных формаў абвяшчэння ўваскрослага Езуса Хрыста. Можна казаць пра гэта бясконца, але проста я думаю, што гэтыя некалькі думак, яны захвоцяць нас. Можа, з яшчэ большай радасцю і энтузіазмам прапаведаваць уваскрослага Хрыста, не баяцца, сказаць іншаму чалавеку пра тое, што Бог любіць яго, Бог збавіў яго, Бог адкрыў яму валадарства нябеснае і чакае яго. Ён ведае яго па імені, кожнага з нас. Бо Христос уваскрос. Ну, а цяпер так, каб пачула увесь мікрараён Ангарскай. Христос уваскрос! Амен. Великую и радостную урочистность воскресения нашего Пана Иисуса Христа скируем перед трон Божий наши супольные молитвы. Молимся за святый костел, каб он неспынно обновлял свою веру у правду у воскресенье. Тебе просим. Молимся у інтенції наших гостей, які сьогодні присутнічують у нашій святині. Тебе просим. Молимся за християн, каб полепшення добробиту не зробило їх обояковими до голоса Христового Євангелія. Тебе просим. Молимся за тих, хто повинен сьогодні працювати, каб так само і яны спознали радость і спокой у воскреслого Христа. Тебе просим. Молимся за всіх охрещених і за тих, хто рихтується до прийняття хресту у гэты дні, каб їх духовна перемена принесла добрий плен у їм житті. Тебе просим. Молимся, каб усі християне зразумели вартость частого прийняття святой комунії. Тебе просим. Молимся за нас, собраних каля алтара Пана, каб удел у таямниці смерти и воскресения Пана Иисуса наполнил наше життя спокоем и Божьей радостью. Тебе просим. Молимся за парафію нашу, за айцов, які послуговують душпастерська, за наших сусідів тут, в мікрорайоні, каб ще ми у згоді, любові і радості крочили за з мертвих повсталим Єсусом Христом. Молимся сьогодні за усіх наших органістів, присутнього серед нас, які грає на органах новопосвячених, спадар органіст-майстер, спадар Неудах Владимир, о Божьем благословении. Артем? За Артема. Артем, покажись. Хорошо. За його і за усіх, а так само об покликаннях до этой вельми важной и профессии, и обовязку у наших костелах, кабы были не только молодые, бо грать можно, говорится, и на пенсии,
але каб былі тыя адважныя, якія не толькі умеюць граць на музыкальных інструментах, але каб яшчэ они мелі таксама адвагу і ахвоту граць на літургіі, праслаўляць Бога і нам дапамагаць у малітве. Цябе просім. І ўсіх інтэнцыях, у якіх мы адпраўляем святую імшу, святары, каб згодна з воляй Божай яны здзейсніліся. Цябе просім. Божа, Ты ў сваёй любові паслаў свайго Сына, каб Ён праз сваю смерць паяднаў чалавека з Табою. Удзялі нам ласку трывалага шчасця і вечнай радасці ў небе разам з Тваімі святымі. Праз Христа, Пана нашага. Збавца наш Христос воскрес, Аллилуйя, мир и радость нам принес, Аллилуйя.
вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Всемогутный Боже, прими дары Твоего народа и ученика, подродженные проз веру и крест. Мы досягнули вечного счастья проз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Гору сердце. Узносим их до Пана. Дякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Соправды годно это и справедливо, слушно и забавенно. Как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо в этот день больше урочисто вещали Твою хвалу. Коли Христос был охвярован, як нашая Пасха, бо Он соправдное ягнё, и Он узял грехи свету, и своею смертью перемог нашую смерть, вернувши нам життя. Про свое з мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анgelов разом с усими святыми спевают Тебе им хвалы, неспинно ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Соправды, Боже, Ты святым, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, действенною моцею Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу складал имень Твоему чистую ахвяру. Тому єдності з усім Костьолом у найсвятейший день з мертвых повстання нашего Иисуса Христа, праз Его покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтые дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталися яны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з яго ўсе,
бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягвания. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякай складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй, са святым Юзафам і яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Ciebie, Panie, niechaj гэтая ахвяра нашага поєднання принесе усяму свету супокой и избавление. Будь ласкавы умацовать у веры и любови Костёл Твой, який пилигримує на землі. Сосугой Твоим папам нашим Львом, biskupам нашим Józefem, biskupam Jurijem, z usimi biskupami, usim duchowieństwem i usim narodom Тобою откупленным. Будь милостивый до просьба у этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ojcze, łaskawa zjednaj z sobою усіх rozsianych po świecie dzieci Twoich, naszych pomierłych bratów i sióstr i усіх, kto u łasce Twojej odeszł z tego światu, miłościwa przyjmij władarstwa Twoje, gdzie i my spodziewamy się być, kab razem z nimi zausiudy radować się Twojej chwale. Pras Chrysta, Pana naszego, pras jakoga adorowaje świat usielikimi dobrotami. Раз Христос, Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владарство Твое,
дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пристя Збавця нашого Єзуса Христа. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на віру Костюла Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Святое поєднання тіла і крові нашого Пана Ісуса Христа, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, подари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Аминь. Как ты хороший. Тело отставь, життю вічне.
Тебе, Боже, нехай пасхальные сакраменты наполнить наши души лаской, как мы стали годными Твоих даров, бо Ты привел нас на шлях вечного збавлення праз Христа Пана нашого. Дякую всемогутному Богу за дар у Воскресіння Христа. Дякую щиро Вашій Екселенції, ксьондз арцибіскуп Юзов, наш митрополит, за прийняття запрошення, що узначалили гэту Евхаристію, що освятили новий орган для нашої святині. Дякую біскупу Юрію за промовлене Божє Слово, за супольну молитву. Дякую всім святарам, законным особам за присутність, за молитву, всім вам, сестри і брати, за супольну молитву, за ту радость віри, якою на щодень тут ділимося у нашій святині. Після святої мши ще запрошуємо зостатися, буде невеликий концерт органної музики, ось про що казав біскуп Юрій, вельми важливо, як і таким чином одуховлятися. Тому щиро запрошуємо і ще кілька слов від наших парафіянів. Ваша Экселленция, глибоко поважаний арцибіскуп Юзов, біскуп Юрий, шановні гості. Освячення органа – вельми знакова подія, бо орган, так би сказала, душа костьола. У перекладі з латинської мови орган означає інструмент або оружие, зброя, інструмент, при допомозі якого Бог промовляє до чоловіка. Орган – зброя у боротьбі со злом, бо, як відомо, той, хто співає, двойчі молиться. Вельми вимовно, що наш новий орган обудився до життя менавіта у гэты час з мертвых паўстання Єзуса, калі ўсё абуджаецца до життя, і природа, і наші душі. Ми щиро дякуємо вам за тое, што у гэтыя знакавыя для нашай парафіяльнай супольнасці падзеі вы заўсёды сваёй малітвай, а таксама прысутнасцю нас падтрымліваеце. Сёння мы віншуем усіх вас з Вялікаднем найперш, а глыбока паважанага арцыбіскупа Юзафа яшчэ і з днём нараджэння, якое ён адзначаў, якое саўпала з Вялікай суботай 4 красавіка. Няхай з мёртвых паўсталы Езус, міласэрнасць якога бясконцая, дапамагае вам у нясенні цяжкага крыжа біскупскага служэння. Зычым вам моцнага здароўя, нязломнай веры, бясконцай надзеі, невычэрпнай радасці і Божага супакою. Віншуем вас, дзякуй вам і запэўніваем вас у сваёй малітве. Запрашаем да нас, дзверы нашай парафіі заўсёды для вас адкрыты. Дякуємо за слови пожаданню, віншаванню і за вашу пам'ять хорошую. Сапраўды, раз на 10 лет бывает мое день рождения уже в великодном периоде, а так постоянно в Великом посте. А так я народился в Великую Пятницу, в далеком 1900 году. Это была Великая Пятница после обеда. Я кажу, что это после обеда, значит, так мама казала, что здесь в годину милосердности. А пятница – это крыш, так что, от початку тим крыжем назначены, терпением. А Христос воскрес, и Он з нами. Тому самое найлепше так само для вас, пожадання, які ми складаємо,
и адорваем один одного в эти дни. Сапраўды, не только, как сказал бискуп Юрий, не только как словом говорить, але и учинком подтверждать, что мы христиане, что мы належим да з мертвых повстала Христа и идем за им. Особливо это пожелание для нашей молоді, наших детей, ваших парафіянів, за отважных, хто уже служить министрантом. Ну а треба, как еще были, еще эта отвага была большей, как не только верили, молились и служили при алтаре как министранты, але добивались, чтобы быть по этой стороне алтара, я кажу теперь уже о покликании святарских, монашеских, с ваших семей, ваших детей. Сестры присутные, дякуємо им за катехезу, за навчання, за свідчення, але так само потрібні і сестри законні. Тому ваші дочки, внучки, захвольствуйте їх, молитесь за їх. В одной из парафий тут Минска с костела выходили, людей много было. Ну, не больше, чем у вас, але больше, скажем, нават осталася в костеле, и мы выходим, а они кажут, люди, бискуп, нам сестры законные потребные в парафии. А я так, говорю, а где ж я их вам возьму? За границей. Да, говорит, ближайшая за граница, вот с Польши. Кажу, а ваши? Я думаю, а не, наши это замуж пойдут. Ну, так вот, супольность, костельная супольность, парафиальная, але супольность костельная, вот мы повинны сами, ну, скажем, и вымодлить, и про свою побожность, про свой, ну, как ксензы, альбо как вот министранты бачили, что ксенз потребный. И не только от недели до недели, але у буденный день, что люди приходят, размовляют, вопросы задают, растлумачить, я пока... Тогда, ну, а так, как я кажу до молодых, кажу, я вас заохочиваю, закликаю, как пришли в семинарию, но я сам ведаю потом, что, вот, допустим, если Могилевщина, целый регион у нас, 7, 8, ну, 15 человек. В Могилеве самым больше есть. А так 15 человек, все, больше нема. Ксенц один обслуговывает 3 парафии, эти горки, потом Чаусы и Мстислав, это 210 километров. В воскресенье надо 210 километров проехать, чтобы с людьми молиться в неделю. В одном месяце 11 человек, у другим 15, и в Мстиславе 6. Так что еще есть вельми много тех, кто про смертных повстаний не чул. Тому потребны и голосы, и ваша живая вера. И просим, и дякуем за молитву, и просим об молитве. И уже за покликанных, как мы на гэтым постарунку вытрывали, ну и за новое покликание. Теперь с князем бискупом Юрием уделим пасторского благословения. Але памятайте, хоть мы скажем, идите в супокой Христа, а вы останьтесь и наполним еще наши, так как сказали, органы это душа, а наша душа требует песни, требует музыки такой религийной, органной, она вдохновляет. Пан з вами, нехай ім'я Пана буде благословлено, да помога нашого імені Пана. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в сопокое Христа, аллилуйя, аллилуйя.
Владимир Васильевич, запрошуємо, хочемо вас уживую тут убачити. Владимир Васильевич, няма слов, конечно. Дякуємо найперш пану Богу за ваш талент, за вашу геніальність. А вам дякуємо за годне примянення гэтага таленту. Жадаем вам, каб і надалей Бог кіраваў, і каб вы свой талент перадавалі сваім студэнтам, і каб надалей вы яшчэ доўгія гады ў моцным здароўі нас радавалі канцэртамі. Мы спадзяёмся, што гэта наша першая, але не апошняя сустрэча. Дякую вам вялікі. Слёзы на вачах, а душа недзе уверх паняслася. Сапраўды, як сказаў біскуп Юрый, такі канцэрт, пачуўшы, можна прыйсці ў касцёл і застацца тут назаўсёды. Дзякуй. Я толькі так асабіста дадам, што Владимир Васильевич быў выкладчыкам касцёльнай музыкі ў семінарыі ў нас з отцом Сергеем. Вельмі добра і цёпла ўспамінаем гэты час, таму так асабіста ад нас, кармелітаў, вам дзякую, Владимир Васильевич, наш і настаўнік, і дружа, і няхай Бог вядзе далей вас у вашым цудоўным служэнні. Вялікі дзякуй. Усім добрага вечара, з Богом. Хвала Христу. Ty poczekaj w Wolonii. Stara. Może sobie krócić.
Ну, чуть-чуть погромче. Ну, вот так нормально. Заховай мене, Боже, бо на Тебе сподяюся. Заховай мене, Боже, бо на Тебе сподяюся. Ну так даже получше. Все.
поставим воду, да, не проблема.